Rough-Hew them how we will. A short story by P.G. Wodehouse, and read for you in both Hebrew and English. Please support us by hitting the like button and subscribe. Now please enjoy the story. Paul Boyle was a waiter. Paul Boyle היה מלצר. The word waiter suggests a soft-voiced, deft-handed being, moving swiftly and without noise in an atmosphere of luxury and shaded lamps. המילה מלצר מעלה על הדעת אדם עדין דיבור, זריז ידיים, הנע במהירות ולא רעש באווירה של פאר ומנורות מוצלות. At Breden's Parisian cafe and restaurant in Soho, where Paul worked, there were none of these things, and Paul himself, though he certainly moved swiftly, was by no means noiseless. בבית הקפה והמסעדה הפריזאי של ברדין בסוהו, שם עבד פול, לא היה זכר לכל אלה. ופול עצמו, על אף שבהחלט נע במהירות, לא היה שקט כלל ועיקר. His progress through the room resembled in almost equal proportions the finish of a marathon race, the star act of a professional juggler, and a monologue by an Earl's Court-side showman. התנועות שלו בחדר דמו כמעט במידה שווה לסיום מרוץ מרתון, למופע השיא של להטוטן מקצועי, ולמונולוג של מציג ראווה באזור ארלס קורט. Constant acquaintance rendered regular habitués callous to the wonder, but to a stranger the sight of Paul tearing over the difficult between-tables course, his hands loaded with two vast pyramids of dishes, shouting as he went the mystic word, "Coming, Sarah, coming in a moment, Sarah steak, Sarah coming, sir," was impressive to a degree. התרגלות מתמדת הפכה את המבקרים הקבועים לאדישים לפלא, אך לאדם זר מראהו של פול דוהר בין השולחנות בקושי, ידיו עמוסות בשתי פירמידות ענק של כלים, כשהוא צועק תוך כדי ריצה את המילה המסתורית, קומינגסר קומינגין המומנט סרסטקסר יסר קומינגסר. היה מרשים ביותר. For doing far less exacting feats on the stage music hall performers were being paid £50 a week. עבור ביצוע תרגילים הרבה פחות תובעניים על הבמה, מופיעי מוזיקול קיבלו 50 לירות בשבוע. Paul got 18 shillings. What a blessing is poverty, properly considered. כמה ברכה יש בעוני, אם בוחנים אותו כהלכה. If Paul had received more than 18 shillings a week, he would not have lived in an attic. אילו פול היה מקבל יותר מ-18 שילינגים בשבוע, הוא לא היה גר בעליית גג. He would have luxuriated in a bed-sitting room on the second floor, and would consequently have missed what was practically a genuine north light. הוא היה מתפנק בחדר מגורים עם מיטה בקומה השנייה, וכך היה מחמיץ למעשה תאורה צפונית אמיתית. The skylight which went with the attic was so arranged that the room was a studio in miniature, and as Paul was engaged in his spare moments in painting a great picture, nothing could have been more fortunate. For Paul, like so many of our public men, lived two lives. החלון שבתקרה שהיה חלק מהעלייה תוכנן כך שהחדר הפך לסטודיו בזיר אנפין, וכיוון שפול הקדיש את רגעי הפנאי שלו לציור תמונה גדולה, לא יכול היה להיות לו מזל גדול יותר. שכן פול, כמו אנשים ידועי שם רבים, חי שני חיים. Off duty, the sprinting, barking juggler of Breden's Parisian cafe became the quiet follower of art. מחוץ לשעות העבודה, הלהטוטן המהיר והנבח של בית הקפה הפריזאי של ברדין נהיה אמן שקט. Ever since his childhood he had had a passion for drawing and painting. מילדותו הייתה לא תשוקה לציור ולרישום. He regretted that fate had allowed him so little time for such work, but after all, he reflected, all great artists had had their struggles, so why not he? הוא הצטער שהגורל העניק לא כה מעט זמן לעיסוק שכזה, אך בסופו של דבר חשב לעצמו, כל האומנים הגדולים נאבקו, אז מדוע לא הוא? Moreover, they were now nearly at an end. יתרה מזאת, המאבקים הללו כמעט הגיעו לקיצם. An hour here, an hour there, and every Thursday a whole afternoon, and the great picture was within measurable distance of completion. שעה פה, שעה שם, ובכל יום חמישי אחר הצהריים שלם, והתמונה הגדולה הייתה קרובה לסיום. He had won through. Without models, without leisure, hungry, tired, he had nevertheless triumphed. ללא דוגמנים, ללא פנאי, רעב ועייף, ובכל זאת הוא ניצח.
A few more touches, and the masterpiece would be ready for purchase. עוד כמה נגיעות אחרונות, ויצירת המופת תהיה מוכנה למכירה. And after that all would be plain sailing. Paul could forecast the scene so exactly. פול יכול היה לחזות את הסצנה בדיוק רב כל כך. The picture would be at the dealer's, possibly, one must not be too sanguine, thrust away in some odd corner. התמונה תימצא בחנות של הסוחר, אולי, אין להיות אופטימי מדי, מוסתרת לה באיזו פינה משונה. The wealthy connoisseur would come in. האספן העשיר היה נכנס. At first he would not see the masterpiece. Other more prominently displayed works would catch his eye. בהתחלה הוא לא היה מבחין ביצירת המופת. עבודות אחרות, הבולטות יותר, היו תופסות את מבטו. He would turn from them in weary scorn, and then Paul wondered how big the check would be. There were reasons why he wanted the money. היו סיבות לכך שרצה את הכסף. Looking at him as he cantered over the linoleum at Breden's, you would have said that his mind was on his work. לו הייתם מביטים בו כשהוא דוהר על פני הלינולאום במסעדה של ברדין, הייתם אומרים שכל מחשבותיו נתונות לעבודה. But it was not so. אך לא כך היה הדבר. He took and executed orders as automatically as the penny in the slot musical box in the corner took pennies and produced tunes. הוא קיבל וביצע הזמנות באותה אוטומטיות שבתיבת הנגינה שפינה מקבלת מטבעות ומפיקה מנגינות. His thoughts were of Jean LeBrock, his co-worker at Breden's, and a little cigar shop down Brixton Way, which he knew was in the market at a reasonable rate. מחשבותיו נדדו אל ז'אן לברוק, שותפתו לעבודה אצל ברדין, ואל חנות סיגרים קטנה באזור בריקסטון, שידע שעומדת למכירה במחיר סביר. To marry the former and own the latter was Paul's idea of the earthly paradise, and it was the wealthy connoisseur, and he alone, who could open the gates. להינשא לראשונה ולבעלות על השנייה. זו הייתה בעיני פול גן עדן עלי אדמות, ורק האספן העשיר לבדו יכול היה לפתוח לו את השערים. Jean was a large, slow-moving Norman girl, stolidly handsome. ז'אן הייתה בחורה נורמנית גדולה ואיטית, יפה באופן יציב ורציני. One could picture her in a de Maupassant farmyard. אפשר היה לדמיין אותה בחצר חווה מסיפורי דה מופסן. In the clatter and bustle of Breden's Parisian café, she appeared out of place, like a cow in a boiler factory. ברעש וההמולה של בית הקפה הפריזאי של ברדין, היא נראתה לא שייכת, כמו פרה במפעל דודים. To Paul, who worshipped her with all the fervor of a little man for a large woman, her deliberate methods seemed all that was beautiful and dignified. לפול, שסגד לה בכל הלהט של איש קטן למען אישה גדולה, התנהלותה האיטית נראתה כל מה שיפה ואצילי. To his mind, she lent a tone to the vulgar whirlpool of gorging humanity, as if she had been some goddess mixing in a Homeric battle. בעיניו, היא העניקה יופי למערבולת הגסה של האנשים הזולים, כאילו הייתה אלה המתערבת בקרב הומרי. The whirlpool had other views, and expressed them. המערבולת האנושית חשבה אחרת, והיא ביטאה זאת. One coarse-fibered brute, indeed, once went so far as to address to her the frightful words, "Yuri up there, tot-tie. Look slippy." אדם גס במיוחד אף הרחיק לכת עד שפנה אליה במילים המחרידות, זוזי כבר, מותק. תזדרזי. It was wrong, of course, for Paul to slip and spill an order of scrambled eggs down the brute's coat sleeve, but who can blame him? ברור שהיה פסול מצד פול להחליק ולהפיל מנת ביצים מקושקשות במורד השרוול של הגס ההוא, אבל מי יכול להאשים אותו? Among those who did not see eye to eye with Paul in his views on deportment in waitresses was M. Breden himself, the owner of the Parisian café, and it was this circumstance which first gave Paul the opportunity of declaring the passion, which was gnawing him with the fierce fury of a Breden customer gnawing a tough steak against time during the rush hour. בין אלה שלא הסכימו עם פול בכל הנוגע להתנהלות של מלצריות הימם. ברדין עצמו בעל בית הקפה הפריזאי,
ודווקא הנסיבות האלה העניקו לפול לראשונה הזדמנות לבטא את האהבה שכרסמה בו בזעם אז, כמו לקוח של ברדין הטורף סטייק קשה בזמן לחץ. He had long worshipped her from afar, but nothing more intimate than a good morning, Miss Jean, had escaped him, till one day during a slack spell he came upon her in the little passage leading to the kitchen, her face hidden in her apron, her back jerking with sobs. זמן רב סגד לה מרחוק, אך דבר אינטימי יותר מבוקר טוב, מיס ז'אן לא יצא מפיו, עד שיום אחד, בשעת רגיעה, נתקל בה במסדרון הקטן המוביל למטבח, פניה חבויים בסינרה, גבה רועד מבכי. Business is business. Paul had a message to deliver to the cook respecting 2 fried, coffee, and 1 stale. לפול הייתה הודעה למסור לטבח בנוגע לשניים מטוגנים, קפה ואחד יבש. Jean was still sobbing. "Ah, Miss Jean," cried Paul, stricken. "What is the matter? What is it? Why do you weep?" מיס ז'אן, קרא פול, נרעש. מה קרה? מה יש? מדוע את בוכה? "The patron," sobbed Jean. "He." הבעלים, התייפחה ז'אן. "Who?" "My angel," said Paul. "He is a pig." מלאכית שלי, אמר פול, הוא חזיר. This was perfectly true. זה היה נכון לחלוטין. No conscientious judge of character could have denied that Paul had hit the bull's eye. שום שופט אופי מצפוני לא היה יכול להכחיש שפול פגע בול. He looked like a pig. He ate like a pig. He grunted like a pig. הוא נראה כמו חזיר, הוא אכל כמו חזיר, הוא נהם כמו חזיר. He had the lavish embonpoint of a pig. הייתה לו שמנמנות ראוותנית של חזיר. If you had tied a bit of blue ribbon round his neck, you could have won prizes with him at a show. אילו קשרת סרט כחול סביב צווארו, היית יכול לזכות איתו בפרסים בתערוכה. Paul's eyes flashed with fury. עיניו של פול הבזיקו בזעם. "I will slap him in the eye," he roared. אני אתן לו סתירה בעין, הוא שאג. "He called me a tortoise." "And kick him in the stomach," added Paul. והבט לו בבטן, הוסיף פול. Jean's sobs were running on second speed now. The anguish was diminishing. המצוקה כבר הלכה ופחתה. Paul took advantage of the improved conditions to slide an arm part of the way round her waist. פול ניצל את המצב המשופר כדי להחליק זרוע מסביב למתניה, לפחות בחלקה. In 2 minutes he had said as much as the ordinary man could have worked off in 10. בתוך 2 דקות הוא אמר יותר ממה שאדם רגיל היה מספיק לומר ב10. All good stuff too. והכל היה חומר מצוין. Jean's face rose from her apron like a full moon. פניה של ז'אן עלו מתוך הסינר כמו ירח מלא. She was too astounded to be angry. היא הייתה המומה מכדי לכעוס. Paul continued to babble. פול המשיך לפטפט. Jean looked at him with growing wrath. That she, who received daily the affectionate badinage of gentlemen in bowler hats and check suits, who had once been invited to the White City by a solicitor's clerk, should be addressed in this way by a waiter. שהיא שמקבלת מדי יום עקיצות חביבות מג'נטלמנים בחובשי כובעי באולר וחליפות משבצות, ואשר פעם הוזמנה לביית סיטי על ידי פקיד עורכי דין, תזכה לפנייה כזאת ממלצר. It was too much. זה היה מוגזם. She threw off his hand. היא הדפה את ידו. איש קטן ואומלל. צעקה, רומסת בכעס ברגלה. My angel, protested Paul. מלאכית שלי. מחה פול. Jean uttered a scornful laugh. ז'אן פלטה צחוק מלא בוז. You, she said. אתה. היא אמרה. Wretched little man. She cried, stamping angrily. There are few more withering remarks than you. Spoken in a certain way. יש מעט הערות מצמיתות יותר מעתה.
כאשר זה נאמר בטון מסוים. Jean spoke it in just that way. Paul wilted. פול קמל. On 18 shillings a week, went on Jean satirically, you would support a wife, yes? ב-18 שילינגים בשבוע, המשיכה ז'אן בלעג, אתה תתמוך באישה, כן? מדוע? Paul recovered himself. פול התאושש. He had an opening now, and proceeded to use it. אתה ניתנה לו הזדמנות, והוא התכוון לנצל אותה. At present, yes, it is true, I earn but 18 shillings a week, but it will not always be so, no. נכון שכרגע אני מרוויח רק 18 שילינגים בשבוע, אבל זה לא תמיד יהיה כך, לא. I am not only a waiter. אני לא רק מלצר. I am also an artist. אני גם אמן. I have painted a great picture. ציירתי תמונה גדולה. For a whole year I have worked, and now it is ready. עבדתי על כך שנה שלמה, וכעת היא מוכנה. I will sell it, and then, my angel. אני אמכור אותה, ואז, מלאכית שלי. Jean's face had lost some of its scorn. מפניה של ז'אן פג מעט הבוז. She was listening with some respect. A picture, she said, thoughtfully. תמונה? אמרה בהרהור. There is money in pictures. יש כסף בתמונות. For the first time Paul was glad that his arm was no longer round her waist. לראשונה, פול שמח שזרועו כבר לא כרוכה סביב מותניה. To do justice to the great work, he needed both hands for purposes of gesticulation. כדי לעשות צדק ליצירה הגדולה, הוא היה זקוק לשתי ידיו בשביל המחוות. There is money in this picture, he said. Oh, it is beautiful. I call it the awakening. אני קורא לה התעוררות. It is a woodland scene. זו סצנה ביער. I come back from my work here, hot and tired, and a mere glance at that would refreshes me. אני חוזר מהעבודה כאן, חם ועייף, ומבט אחד באותו יער מרענן אותי. It is so cool, so green. הוא כל כך קריר, כל כך ירוק. The sun filters in golden splashes through the foliage. On a mossy bank, between two trees, lies a beautiful girl asleep. על ספה עטוית תחב, בין שני עצים, שוכבת נערה יפהפייה ישנה. Above her, bending fondly over her, just about to kiss that flower-like face, is a young man in the dress of a shepherd. מעליה, גוחן בחיבה, ממש רגע לפני שהוא מנשק את פניה הפרחוניים, עומד צעיר בלבוש רועה צאן. At the last moment he has looked over his shoulder to make sure that there is nobody near to see. ברגע האחרון הוא הביט מעבר לכתפו כדי לוודא שאין איש בסביבה שצופה בו. He is wearing an expression so happy, so proud, that one's heart goes out to him. על פניו נסוך מבט כל כך מאושר, כל כך גאה, שהלב יוצא אליו. Yes, there might be money in that, cried Jean. There is, cried Paul. I shall sell it for many francs to a wealthy connoisseur. אני אמכור אותה בעבור פרנקים רבים לאספן עשיר. And then, my angel. ואז, מלאכית שלי. You are a good little man, said the angel patronizingly. אתה איש קטן וטוב, אמרה המלאכית בהתנשאות מסוימת. Perhaps. אולי. We will see. נראה. Paul caught her hand and kissed it. פול אחז בידה ונשק אותה. She smiled indulgently. היא חייכה בסלחנות. Yes, she said. ייתכן שיש בזה כסף. These English pay much money for pictures. האנגלים האלה משלמים הרבה כסף על תמונות. It is pretty generally admitted that Geoffrey Chaucer, the eminent poet of the 14th century, though obsessed with an almost Rooseveltian passion for the new spelling, was there with the goods when it came to profundity of thought.
מקובל למדי להודות כי ג'פרי צ'וסר, המשורר הדגול של המאה ה-14, על אף שהיה שבוי בתשוקה כמעט רוזוולטית להיות חדש, הצטיין בסודיות המחשבה. It was Chaucer who wrote the lines, "The life so short, the craft so long to learn, 'tis a say so hard, so sharp the conquering." צ'וסר הוא שכתב את השורות. החיים כה קצרים, האומנות כה ארוכה ללמוד, הניסיון כה קשה, הניצחון כה חד. Which means, broadly, that it is difficult to paint a picture, but a great deal more difficult to sell it. המשמעות הכללית היא שקשה לצייר תמונה, אך קשה עוד יותר למכור אותה. Across the centuries, Paul Boyle shook hands with Geoffrey Chaucer. לאורך המאות לחץ פול בייל את ידו של ג'פרי צ'וסר בדמיונו. So sharp the conquering, put his case in a nutshell. כה חד הניצחון תיאר את מצבו בתמצית. The full story of his wanderings with the masterpiece would read like an odyssey, and be about as long. הסיפור המלא של נדוד עם יצירת המופת דומה לאודיסאה, והיה יכול להיות ארוך לא פחות. It shall be condensed. נקטין אותו לסיכום. There was an artist who dined at intervals at Breden's Parisian Café, and, as the artistic temperament was too impatient to be suited by Jean's leisurely methods, it had fallen to Paul to wait upon him. היה אומן שנהג לסעוד מדי פעם בבית הקפה הפריזאי של ברדין, וכיוון שהטמפרמנט האומנותי שלו לא סבל את הגישה האיטית של ז'אן, יצא שפול שרת אותו. It was to this expert that Paul, emboldened by the geniality of the artist's manner, went for information. לאותו מומחה פנה פול, בהיותו מעודד מגישתו הידידותית של האומן, כדי לקבל מידע. How did Monsieur sell his pictures? איך מונס מוכר את ציוריו? Monsieur said he didn't, except once in a blue moon. המונס אמר שהוא לא מוכר, חוץ מפעם בהרבה זמן. אבל כשהוא כן מוכר? הוא נושא את הציור אל הסוחרים. Paul thanked him. פול הודה לו. A friend of him, he explained, had painted a picture and wished to sell it. ידיד שלו, הסביר, צייר תמונה ורצה למכור אותה. Poor devil, was the artist's comment. מסכן, היה תגובתו של האומן. Next day, it happening to be a Thursday, Paul started on his travels. למחרת, בהיותו יום חמישי, יצא פול למסעו. He started buoyantly, but by evening he was as a punctured balloon. הוא יצא מלא מרץ, אך בערב היה מנוקב כבלון מפונצ'ר. Every dealer had the same remark to make, to wit, no room. לכל סוחר הייתה אותה תגובה, אין מקום. Have you yet sold the picture? Inquired Jean, when they met. Not yet, said Paul. עדיין לא, אמר פול. But they are delicate matters, these negotiations. אבל אלה עניינים עדינים, המשא ומתן הזה. I use finesse. אני משתמש בפינס. האם יש, אולי, דרך אחרת? I proceed with caution. אני מתקדם בזהירות. He approached the artist again. הוא פנה שוב אל האומן. With the dealers, he said, my friend has been a little unfortunate. עם הסוחרים, אמר, היה קצת מזל רע לדידי. They say they have no room. הם אומרים שאין להם מקום. I know, said the artist, nodding. אני יודע, אמר האמן בנדרוש. Is there perhaps another way? What sort of a picture is it? Inquired the artist. איזה מין ציור זה? שאל האמן. Paul became enthusiastic. Monsieur, it is beautiful. מונס, זה יפהפה. It is a woodland scene. זו סצנה ביער. A beautiful girl. Then he had better try the magazines. They might use it for a cover. Paul thanked him effusively. פול הודה לו בהתלהבות.
On the following Thursday, he visited divers art editors. ביום חמישי הבא הוא ביקר במספר עורכי אומנות. The art editors seemed to be in the same unhappy condition as the dealers. עורכי האומנות נראו באותו מצב עגום כמו הסוחרים. Overstocked was their cry. יש לנו עודף, הם קראו. The picture, said Jean on the Friday morning. התמונה, אמרה ז'אן בבוקר יום שישי. Is it sold? האם נמכרה? Not yet, said Paul, but עדיין לא, אמר פול, אבל, תמיד אבל. My angel. מלאכית שלי. Always but. Bah, said Jean, with a toss of her large but shapely head. בא, אמרה ז'אן, והנידה בראשה הגדול אך המעוצב. By the end of the month Paul was fighting in the last ditch, wandering disconsolately among those who dwell in outer darkness and have grimy thumbs. עד סוף החודש נאבק פול בקרב האחרון, משוטט בייאוש בין אלה היושבים בחושך החיצון ואגודליהם מלוכלכים. 7 of these in all he visited on that Black Thursday, and each of the 7 rubbed the surface of the painting with a grimy thumb, snorted, and dismissed him. 7 כאלה בסך הכל הוא ביקר באותו יום חמישי שחור, וכל אחד מ7 הסוחרים שפשף את פני הציור באגודל מלוכלך, נהם וגרש אותו. Sick and beaten, Paul took the masterpiece back to his skylight room. חולה ומובס, החזיר פול את יצירת המופת לחדרו שמתחת לחלון הגג. All that night he lay awake, thinking. כל הלילה שכב ער והרהר. It was a weary bundle of nerves that came to the Parisian cafe next morning. צרור עצבים עייף הגיע למחרת בבוקר אל בית הקפה הפריזאי. He was late in arriving, which was good in that it delayed the inevitable question as to the fate of the picture, but bad in every other respect. הוא איחר להגיע, וזה היה טוב כי עיכב את השאלה הבלתי נמנעת על גורל התמונה, אבל רע מכל בחינה אחרת. M. Breton, squatting behind the cash desk, grunted fiercely at him, and worse, Jean, who, owing to his absence, had had to be busier than suited her disposition, was distant and haughty. מם. ברדין שישב שפוף מאחורי הקופה, נהם לעברו בעוצמה, וגרוע מכך, ז'אן, שבגלל היעדרו נאלצה לעבוד יותר ממה שמתאים לה, הפגינה ריחוק ויהירות. A murky gloom settled upon Paul. עצב קודר עטף את פול. Now it so happened that M. Breton, when things went well with him, was wont to be filled with a ponderous amiability. והנה קרה שכאשר העניינים זרמו טוב אצל מם. ברדין הייתה לא נטייה להתמלא בחביבות כבדה. It was not often that this took a practical form, though it is on record that in an exuberant moment he once gave a small boy a halfpenny. לא לעתים קרובות קיבלה החביבות הזו ביטוי מעשי, אם כי ידוע שבאחד מרגעיו המרוממים הוא נתן פעם לילד קטן חצי פנאי. More frequently, it merely led him to soften the porcine austerity of his demeanor. לעתים קרובות יותר, זה רק גרם לא לרכך מעט את הקשיחות החזירית שבהתנהגותו. Today, business having been uncommonly good, he felt pleased with the world. היום, מאחר שהעסקים היו טובים במיוחד, הוא חש מרוצה מהעולם. He had left his cash desk and was assailing a bowl of soup at one of the side tables. הוא עזב את עמדת הקופה והתנפל על קערת מרק באחד השולחנות הצדדיים. Except for a belated luncher at the end of the room, the place was empty. מלבד סועד מאוחר בקצה החדר, המקום היה ריק. It was one of the hours when there was a lull in the proceedings at the Parisian cafe. זו הייתה אחת השעות שבהן היה שקט בענייני בית הקפה הפריזאי. Paul was leaning, wrapped in the gloom, against the wall. Jean was waiting on the proprietor. ז'אן הגישה לבעל המקום. M. Breton finished his meal and rose. מם. ברדין סיים את ארוחתו וקם. הוא חש מרוצה. All was well with the world. הכל היה טוב בעולם. As he lumbered to his desk he passed Jean.
כשהוא צעד בכבדות לעבר עמדת הקופה, עבר ליד ז'אן. He wheezed a compliment. הוא חרחר מחמאה כלשהי. Then another. ואז עוד אחת. Paul, from his place by the wall, watched with jealous fury. פול, ממקומו ליד הקיר, התבונן בזעם קנאי. Breton chucked Jean under the chin. As he did so, the belated luncher called, "Waiter!" But Paul was otherwise engaged. בעודו עושה זאת, אותו סועד מאוחר קרא מלצר, אבל פול היה עסוק בדבר אחר. His entire nervous system seemed to have been stirred up with a pole. נראה שכל מערכת העצבים שלו התעוררה כאילו דקרו אותה במקל. With a hoarse cry, he dashed forward. בקריאה צרודה פרץ קדימה. He would destroy this pig who chucked his Jean under the chin. הוא יחסל את החזיר הזה שמלטף את ז'אן שלו תחת הסנטר. The first intimation Breton had of the declaration of war was the impact of a French roll on his ear. הסימן הראשון לכך שם. ברדין נלחם היה חבטת לחמניה צרפתית באוזנו. It was one of those knobbly, chunky rolls with sharp corners, almost as deadly as a piece of shrapnel. זו הייתה אחת מאותן לחמניות גבשושיות, דחוסות, עם פינות חדות, כמעט קטלנית כמו רסיס פגז. Breton was incapable of jumping, but he uttered a howl and his vast body quivered like a stricken jelly. ברדין לא היה מסוגל לקפוץ, אך הוא פלט יאללה וגופו העצום רעד קרפרפת שנפגע. A second roll, whizzing by, slapped against the wall. לחמניה שנייה, ששרקה על פניו, הודחה אל הקיר. A moment later, a cream bun burst in sticky ruin on the proprietor's left eye. רגע לאחר מכן התפוצצה לחמניית שמנת בדביקות על עינו השמאלית של הבעלים. The belated luncher had been anxious to pay his bill and go, but he came swiftly to the conclusion that this was worth stopping on for. הסועד המאוחר רצה לשלם וללכת, אבל הגיע במהירות למסקנה שזה שווה להישאר ולצפות. He leaned back in his chair and watched. הוא נשען לאחור בכיסאו וצפה. Breton had entrenched himself behind the cash desk, peering nervously at Paul through the cream, and Paul, pouring forth abuse in his native tongue, was brandishing a chocolate eclair. ברדין התבצר מאחורי עמדת הקופה, מציץ לעבר פול מבעד לשמנת, בעוד פול, מקלל בצרפתית, מנופף בקלר שוקולד. The situation looked good to the spectator. הסיטואציה נראתה מבטיחה לצופה. It was spoiled by Jean, who seized Paul by the arm and shook him, adding her own voice to the babble. הכל התקלקל כשתפסה ז'אן את פול בזרועו וטלטלה אותו, כשהיא מוסיפה את קולה לרעש הכללי. It was enough. The eclair fell to the floor. האקלר נפל לרצפה. Paul's voice died away. קולו של פול נדום. His face took on again its crushed, hunted expression. The voice of Breton, freed from competition, rose shrill and wrathful. קולו של ברדין, משוחרר מתחרות, עלה בחדות ובזעם. The marksman is getting sacked, mused the onlooker, diagnosing the situation. הצלף הולך להיות מפוטר, הרהר המתבונן, מאבחן את המצב. The next moment Paul, limp and depressed, had retired to the kitchen passage, discharged. ברגע הבא פול, רפה ורצוץ, נסוג למסדרון המטבח, מפוטר. It was here, after a few minutes, that Jean found him. שם, לאחר כמה דקות, מצא אותו ז'אן. Fool! Idiot! Imbecile! Said Jean. טיפש! אידיוט! אוויל! אמרה ז'אן. Paul stared at her without speaking. פול בהבה בלי לומר מילה. To throw rolls at the patron. Imbecile. לזרוק לחמניות על הבעלים. אוויל. He, began Paul. הוא, החל פול. Bah, and what if he did? bah, אז מה אם הוא עשה זאת?
Must you then attack him like a mad dog? אתה חייב לתקוף אותו כמו כלב משוגע? What is it to you? מה זה חשוב לך? Paul was conscious of a dull longing for sympathy, a monstrous sense of oppression. פול חש כמיהה עמומה לאמפתיה, תחושה כבדה של מועקה. Everything was going wrong. הכל השתבש. Surely Jean must be touched by his heroism? הרי ודאי שז'אן תתרשם מגבורתו? But no. אך לא. She was scolding furiously. היא נזפה בו בזעם. Suppose Andromeda had turned and scolded Perseus after he had slain the sea monster. דמיינו שאנדרומדה הייתה פונה ונוזפת בפרסאוס לאחר שהרג את מפלצת הים. Paul mopped his forehead with his napkin. פול ניגב את מצחו במפיתו. The bottom had dropped out of his world. הקרקע נשמטה מתחת לרגליו. Jean. Bah! Do not talk to me, idiot of a little man. Almost you lost me my place also. כמעט הפסדת לי גם את המשרה שלי. הבעלים מתלבט. But I coaxed him. אבל שכנעתי אותו. יפה מאוד היה יוצא לאבד את מקום עבודתי הטוב בגלל הטיפשות שלך. To throw rolls. ז'אן. Bah! אל תדבר אליי, איש קטן וטיפש. The patron was in two minds. A fine thing that would have been, to lose my good place through your foolishness. לזרוק לחמניות. She swept back into the room again, leaving Paul still standing by the kitchen door. היא חזרה לחדר, מותירה את פול לעמוד עדיין ליד דלת המטבח. Something seemed to have snapped inside him. משהו נראה כאילו נשבר בתוכו. How long he stood there he did not know, but presently from the dining room came calls of waiter. And automatically he fell once more into his work, as an actor takes up his part. כמה זמן עמד שם לא ידע, אך עד מהרה בקעו מחדר האוכל קריאות מלצר. ובאופן אוטומטי הוא שב לעבודתו, כמו שחקן החוזר לתפקידו. A stranger would have noticed nothing remarkable in him. אדם זר לא היה מבחין בדבר יוצא דופן אצלו. He bustled to and fro with undiminished energy. הוא התרוצץ הלוך ושוב באנרגיה שלא פחתה. At the end of the day Breton paid him his 18 shillings with a grunt, and Paul walked out of the restaurant a masterless man. בסוף היום שילם לו מם. ברדין את 18 השילינגים שלו בנהמה, ופול יצא מהמסעדה כאדם בלי עבודה. He went to his attic and sat down on the bed. הוא עלה לעליית הגג שלו והתיישב על המיטה. Propped up against the wall was the picture. מול הקיר נחה התמונה. He looked at it with unseeing eyes. He stared dully before him. Then thoughts came to him with a rush, leaping and dancing in his mind like imps in Hades. ואז מחשבות הציפו אותו בזרם, קופצות ורוקדות בראשו כמו שדים בשאול. He had a curious sense of detachment. הייתה לו תחושה משונה של ניתוק. He seemed to be watching himself from a great distance. זה היה הסוף. The little imps danced and leaped, and then one separated itself from the crowd, to grow bigger than the rest, to pirouette more energetically. השדים הקטנים רקדו וקפצו, ואז אחד מהם ניתק מהקבוצה, גדל יותר מהאחרים, והסתחרר במרץ רב יותר. He rose. הוא קם. His mind was made up. הוא גמר אומר. He would kill himself. הוא התאבד. He went downstairs and out into the street. הוא ירד במדרגות ויצא לרחוב. He thought hard as he walked. הוא חשב במרץ בזמן שהלך. He would kill himself, but how? הוא התאבד, אבל איך? His preoccupation was so great that an automobile, rounding a corner, missed him by inches as he crossed the road. היה כה טרוד במחשבותיו, עד שמכונית שבאה מעבר לפינה כמעט פגעה בו, וחלפה במרחק סנטימטרים כשהוא חצה את הכביש. The chauffeur shouted angrily at him as he leapt back. הנהג צעק עליו בכעס כשהוא קפץ לאחור.
Paul shook his fist at the retreating lights. Assassin! Scoundrel! Villain! Would you kill me? I will take your number, rascal. אני ארשום את המספר שלך, נבל. I will inform the police. אני אודיע למשטרה. Villain. מנבל. A policeman had strolled up and was eyeing him curiously. שוטר התקרב בהליכה והתבונן בו בסקרנות. Paul turned to him, full of his wrongs. שוטר, קרא, יש לי תלונה. They are reckless. הם פזיזים. They drive so recklessly. הם נוהגים בצורה כל כך מסוכנת. Hence the great number of accidents. מכאן כל ריבוי התאונות. Awful, said the policeman. Paul walked on, fuming. פול המשיך ללכת, רותח מזעם. It was abominable that these chauffeurs, and then an idea came to him. He had found a way. הוא מצא דרך. It was quiet in the park. בפארק היה שקט. He had chosen the park because it was dark and there would be none to see and interfere. הוא בחר בפארק כי היה שם חושך ואף אחד לא יראה ולא יתערב. He waited long in the shadow by the roadside. הוא חיכה זמן רב בצל שלצד הדרך. Presently from the darkness there came the distant drone of powerful engines. לבסוף עלה מהחושך נעמת מנועים חזקה ורחוקה. Lights appeared, like the blazing eyes of a dragon swooping down to devour its prey. אורות הופיעו כמו עיני דרקון לוהטות שצולל לטרוף את טרפו. He ran out into the road with a shout. הוא רץ אל הכביש בקריאה קולנית. He had intended it for an inarticulate farewell to his picture, to Jean, to life. הוא התכוון שזה יהיה מעין פרידה חסרת מילים מהתמונה שלו, מז'אן, מהחיים. It was excusable to the driver of the motor that he misinterpreted it. מובן שדבריו פורשו לא נכון על ידי נהג המכונית. It seemed to him a cry of warning. זה נשמע לא כמו קריאת אזהרה. There was a great jarring of brakes, a scuttering of locked wheels on the dry road, and the car came to a standstill a full yard from where he stood. נשמע חריקת בלמים גדולה, גלגלים ננעלו והחליקו על הכביש היבש, והמכונית נעצרה במרחק של כמטר אחד מהמקום שבו עמד. What the deuce? Said a cool voice from behind the lights. Paul struck his chest and folded his arms. I am here, he cried. אני כאן, הוא צעק. Let George do it, said the voice, in a marked American accent. שג'ורג' יעשה את זה, אמר הכל במבטא אמריקאי בולט. I never murder on a Friday, it's unlucky. אני אף פעם לא רוצח ביום שישי, זה מביא מזל רע. If it's not a rude question, which asylum are you from? אם זה לא חצוף לשאול, מאיזה בית משוגעים ברחת? Hello. הלו. The exclamation was one of surprise, for Paul's nerves had finally given way, and he was now in a heap on the road sobbing. הקריאה הייתה מלווה הפתעה, כי העצבים של פול קרסו סופית, וכעת הוא היה מוטל על הכביש בבכי. The man climbed down and came into the light. He was a tall young man with a pleasant, clean-cut face. הוא היה גבר צעיר וגבוה עם פנים נעימות ומובחנות. He stopped and shook Paul. הוא נעצר וניער את פול. Quit that, he said. די עם זה, הוא אמר. Maybe it's not true. And if it is, there's always hope. ואם כן, תמיד יש תקווה. תפסיק. What's the matter? מה הבעיה? All in. גמור. Paul sat up, gulping convulsively. פול התיישב, לוגם אוויר בירידות. אולי זה לא באמת ככה. Cut it out. He was thoroughly unstrung. הוא היה לגמרי במצוקה. The cold, desperate mood had passed. In its place came the old feeling of desolation. במקומו הגיעה התחושה הישנה של ייאוש. He was a child, aching for sympathy.
הוא היה כילד הקמה לחמלה. He wanted to tell his troubles. הוא רצה לספר את צרותיו. Punctuating his narrative with many gestures and an occasional gulp, he proceeded to do so. מטבל את סיפורו במחוות רבות ובגמיעות אוויר, הוא החל לספר. The American listened attentively. האמריקאי הקשיב בתשומת לב. So you can't sell your picture, and you've lost your job, and your girl has shaken you? He said. אז אתה לא מצליח למכור את הציור שלך, איבדת את העבודה, והחברה שלך זרקה אותך. הוא שאל. Pretty bad, but still you've no call to go mingling with automobile wheels. די גרוע, אבל עדיין אין לך סיבה ללכת ולהתערב בגלגלי מכוניות. You come along with me to my hotel, and tomorrow we'll see if we can't fix up something. בוא איתי למלון שלי, ומחר נראה אם אנחנו לא יכולים לסדר משהו. There was breakfast at the hotel next morning, a breakfast to put heart into a man. למחרת בבוקר הייתה ארוחה במלון, כזו שמשיבה את רוחו של אדם. During the meal, a messenger dispatched in a cab to Paul's lodgings returned with the canvas. במהלך הארוחה חזר שליח שנשלח במונית אל מקום מגוריו של פול, כשהוא מביא איתו את הציור. A deferential waiter informed the American that it had been taken with every possible care to his suite. מלצר אדיב מסר לאמריקאי שהציור הובא לסביטה שלו בזהירות המרבית. Good, said the young man. If you're through, we'll go and have a look at it. אם סיימת, נעלה לראות אותו. They went upstairs. הם עלו למעלה. There was the picture resting against a chair. Why, I call that fine, said the young man. והוא, אני קורא לזה מצוין, אמר הצעיר. It's a crackerjack. זו ממש מחבול. Paul's heart gave a sudden leap. ליבו של פול החסיר פעימה. Could it be that here was the wealthy connoisseur? He was wealthy, for he drove an automobile and lived in an expensive hotel. הוא היה עשיר, שהרי נהג במכונית והתאכסן במלון יקר. He was a connoisseur, for he had said that the picture was a crackerjack. הוא היה ענין טעם, שהרי כינה את הציור מצוין. Monsieur is kind, murmured Paul. מונס אדיב, מלמל פול. It's a bear cat, said the young man, admiringly. Monsieur is flattering, said Paul, dimly perceiving a compliment. מונס מחמיא, אמר פול, תוך שהוא קולט בעמימות מחמאה. I've been looking for a picture like that, said the young man, for months. אני מחפש ציור כזה כבר חודשים, אמר הצעיר. Paul's eyes rolled heavenwards. עיניו של פול התגלגלו מעלה בהדיה. If you'll make a few alterations, I'll buy it and ask for more. אם תעשה כמה שינויים, אני אקנה אותו ואפילו אזמין עוד. Alterations, monsieur? One or two small ones. אחד או שניים קטנים. He pointed to the stooping figure of the shepherd. הוא הצביע על דמות הרועה הגוחן. Now, you see this prominent citizen. עכשיו, אתה רואה את האזרח הבולט הזה. What's he doing? התמקד בו. וילי הוא הכוכב בהצגה הזאת. מה הוא עושה? He is stooping, said Paul fervently, to bestow upon his loved one a kiss. הוא גוחן, אמר פול בהתרגשות, כדי להעניק לאהובתו נשיקה. And she, sleeping, all unconscious, dreaming of him. והיא ישנה, לא מודעת כלל, חולמת עליו. Never mind about her. לא משנה אותה. Fix your mind on him. Willie is the star in this show. You have summed him up accurately. סיכמת אותו במדויק. He is stooping. להגחין זה טוב. Now, if that fellow was wearing braces and stooped like that, you'd say he'd burst those braces, wouldn't you? עכשיו, אם הבחור הזה היה לובש שלקס וגוחן ככה, היית חושב שהוא יקרא אותם, נכון. With a somewhat dazed air, Paul said that he thought he would.
במבוכה קלה אמר פול שהוא חושב שכן. Tor, you'd say he'd bust them? כלומר היית אומר שהם התפוצצו. Assuredly, monsieur. בהחלט, מונס. No, said the young man, solemnly, tapping him earnestly on the chest. לא, אמר הצעיר, ברצינות, תוך שהוא טופח לפולה להחזה. That's where you're wrong. זה המקום שבו אתה טועה. Not if they were Galloway's tried and proven. Galloway's tried and proven will stand any old strain you care to put on them. הנבדקים והנאמנים של גלוי יחזיקו מעמד בכל עומס ישן שתטיל עליהם. תראה מודעות. Where Galloway's tried and proven, and fate cannot touch you. תלבש שלקס גלוי, והגורל לא יוכל לפגוע בך. You can take it from me. I'm the company's general manager. אני המנהל הכללי של החברה. Indeed, monsieur. And I'll make a proposition to you. ואני אציע לך הצעה. Cut out that mossy bank and make the girl lying in a hammock. תוריד את הספה המכוסת החב, ותצייר את הבחורה שוכבת בארסל. Put Willie in shirt sleeves instead of a bathrobe, and fix him up with a pair of the tried and proven, and I'll give you $3,000 for that picture, and a retaining fee of $4,000 a year to work for us, and nobody else for any number of years you care to mention. שים את וילי בשרבולים קצרים במקום בחלוק, והצמד לו זוג של אקס גלוי הנאמנים והנבדקים, ואני אתן לך $3,000 על הציור הזה, ושכר קבוע של $4,000 בשנה כדי לעבוד עבורנו ורק עבורנו, לכל מספר שנים שתבחר. You've got the goods. יש לך את מה שצריך. You've got just the touch. That happy look on Willie's face, for instance. למשל, המבט המושר הזה על פניו של וילי. You can see in a minute why he's so happy. רואים מיד למה הוא כל כך שמח. It's because he's wearing the tried and proven, and he knows that however far he stoops they won't break. זה מפני שהוא לובש את הנבדקים והנאמנים ויודע שלא משנה כמה נמוך יגחין, הם לא יקרו. אז סיכמנו. Seizing the young man firmly round the waist, he kissed him with extreme fervor on both cheeks. הוא אחז בצעיר בחוזקה סביב המותניים, ונשק אותו בשתי הלחיים בהתלהבות רבה. Here, break away, cried the astonished general manager. היי, התרחק קצת. צעק המנהל הכללי הנדהם. That's no way to sign a business contract. ככה לא חותמים על חוזה עסקי. It was at about 5 minutes after 1 that afternoon that Constable Thomas Parsons, patrolling his beat, was aware of a man motioning to him from the doorway of Breden's Parisian Café and Restaurant. בערך 5 דקות אחרי 1 בצהריים, כשהשוטר תומאס פרסונס סייר באזור שלו, הבחין באדם מסמן לא מפתח בית הקפה והמסעדה הפריזאי של ברדין. The man looked like a pig. האיש נראה כמו חזיר. הייתה לו שמנמנות רבתנית של חזיר. Constable Parsons suspected that he had a porcine soul. השוטר פרסונס חשד שיש לו נשמה חזירית. Indeed, the thought flitted across Constable Parsons' mind that, if he were to tie a bit of blue ribbon round his neck, he could win prizes with him at a show. למעשה, חלפה במוחו המחשבה שאם היה קושר סרט כחול סביב צווארו, הוא היה יכול לזכות איתו בפרסים בתערוכה. What's all this? He inquired, halting. The stout man talked volubly in French. האיש המוצק דיבר בצרפתית בשטף. Constable Parsons shook his head. השוטר פרסונס הניד בראשו. Talk sense, he advised. Indeed, cried the stout man, pointing behind him into the restaurant. A man, how you say, yes, sacked. שם בפנים צעק האיש המוצק והצביע מאחוריו אל המסעדה. יש אדם, איך אומרים, כן, מפוטר. An employee whom I yesterday sacked, today he returns. I say to him, cochon va. אני אומר לו, אחזיר לך. What's that? מה זה? I say, pig, go. How you say?
Yes, pop off. אני אומר, אחזיר, זוז. איך אומרים? כן, סמפה. I say, pig, pop off. אני אומר, אחזיר, עוף מפה. But no, he sits and will not go. אבל הוא לא, הוא יושב ולא הולך. Come in, officer, and expel him. בוא פנימה, שוטר, וגרש אותו. With massive dignity, the policeman entered the restaurant. בכבוד כבד צעד השוטר אל תוך המסעדה. At one of the tables sat Paul, calm and distrait. באחד השולחנות ישב פול, שלו ומהורהר. From across the room Jean stared freezingly. מהעבר השני של החדר, ז'אן נעצה בו מבט קר. What's all this? Inquired Constable Parsons. מה כל זה? שאל השוטר פרסונס. Paul looked up. פול הרים מבטו. I too, he admitted. I cannot understand. גם אני, הודה, אינני מבין. Figure to yourself, monsieur. דמיין לעצמך, מונס. I enter this cafe to lunch, and this man here would expel me. נכנסתי לבית הקפה לאכול צהריים, והאיש הזה רוצה לגרש אותי. He is an employee whom I myself have but yesterday dismissed, vociferated M. Breton. הוא עובד אני עצמי, פיטרתי רק אתמול, שאג מם. ברדין. He has no money to lunch at my restaurant. אין לו כסף לאכול אצלי במסעדה. השוטר נעץ בפול מבט חמור. He said. אמר. That's so? זה נכון? You'd better come along. עדיף שתבוא איתי. Paul's eyebrows rose. גבותיו של פול התרוממו. Before the round eyes of M. Breton he began to produce from his pockets and to lay upon the table banknotes and sovereigns. לנגד עיניו העגולות של מם. ברדין הוא החל להוציא מכיסיו ולשים על השולחן שטרות ומטבעות זהב. The cloth was covered with them. He picked up a half sovereign. הוא הרים חצי לירה זהב. If monsieur, he said to the policeman, would accept this as a slight consolation for the inconvenience which this foolish person here has caused him. אם מונס, הוא אמר לשוטר, מוכן לקבל זאת כפיצוי קטן על חוסר הנוחות שאדם טיפש זה גרם לו. Not half, said Mr. Parsons affably. בהחלט, אמר השוטר פרסונס בחביבות. Look here, he turned to the gaping proprietor. If you go on like this, you'll be getting yourself into trouble. תשמע, הוא פנה אל הבעלים הפעור, אם תמשיך ככה, תכניס את עצמך לצרות. הבנת? You take care another time. Paul called for the bill of fare. פול ביקש את תפריט המסעדה. It was the inferior person who had succeeded to his place as waiter who attended to his needs during the meal, but when he had lunched it was Jean who brought his coffee. אותו אדם נחות שהחליף אותו כמלצר הוא שטיפל בו בזמן הארוחה, אך כשהוא סיים לאכול צהריים, הייתה זו ז'אן שהביאה לו את הקפה. How glad I am, dear Paul. כמה אני שמחה, פול היקר. Now we will. עכשיו נוכל. Paul met her glance coolly. פול פגש במבטה בקרירות. Will you be so kind, he said, as to bring me also a cigarette, my good girl? האם תהי כה נחמדה, אמר, להביא לי גם סיגריה, בחורה יקרה. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.